So abooluganda, eno nsonga nkulu nzize kugyelaboratingako oba okubaako kyenjogerako oba okuwaako ku magezi ku baganda baffe abo abaagala okukozesa omunnyo okusinziira nga bulijjo bwe nzize nga ndaba nga bagubuuza newankubadde nti emyoyo egy'ekizikiza tegikwatagana na munnyo, ekyo kituufu, tegikwatagana na munnyo, naye ekyo tekitegeeza nti ate olina okukwata omunnyo ogwebikke olw'okuba nti amaanyi ag'ekizikiza gakulumba. Si bwe kirina okubeera, wabula ekirina okubeera kyeki ekyokulabirako ekisooka, amaanyi ag'ekizikiza tegatya munnyo, tegagwagala wabula tegagutya. Munkootinge bulungi, amaanyi ag'ekizikiza tegaagala munnyo ate tegagutya. Ndowooza muntegedde awo. Kati bwe ngamba nti tegagwagala mba ntegeeza ki? Kiringa ggwe bwe banaakuteera kaamulali mu sowaani, kaamulali togirya. Of course tosobola kukkiriza kaamulali mu sowaani yo nga togirya, naye tekitegeeza nti otya kaamulali. Kyekyokulabirako ekisooka. Ekyokulabirako ekyokubiri, bwe ngamba nti amaanyi ag'ekizikiza omunnyo gugatawaanya, mba ntegeeza ki? Ng'omuliro bwe gusobola okwokya n'okirabako nti gwokyezza, n'omunnyo bwe gutyo bwe gusobola okusaakinga amaanyi ag'ekizikiza mu mubiri gwo. Take for instance, bw'olaba abasawo oba ba doctors nga bajjanjaba ebiwundu bakozesa kye bayita omunnyo. Naye omunnyo ogwo gwe bakozesa abo ba doctors b'olaba, bakwata ekiwundu omunnyo ne bagutabulamu amadagala amalala. Mu Luzungu nsobola okukiyita sodium chloride. Yes, mu Luzungu nsobola okukiyita sodium chloride. Kati bwe bamala okukikola ekyo ne bakwata sodium chloride ne baginaaza ne baginaaza mu kiwundu. Ekiwundu, obuwuka buli obubadde mu kiwundu olw'amaanyi aga sodium chloride oba kyensobola okuyita omunnyo ne gakisaakinga, lwonna oluzizi olubadde mu kiwundu ne luvaamu, ekiwundu ne kikala mangu. So gwe mugaso gwaki ogw'omunnyo gwe tugenda okulaba kati. Naye ng'oggyeko badokita, ffe nga ffe aba omwoyo tugenda kikola bwe tuti. Waliwo engeri gye tulina okugukozesaamu okusaakinga amaanyi ag'ekizikiza mu mubiri gwo, nga togenze ng'oguyiwa mu nnyumba, that is one, nga togenze nga oguyiwa mu mulyango gw'ennyumba yo, nga togutadde mu nsawo, kuba abamu ndaba baguteeka mu nsawo, abalala ne bamala gakasukawo nabo basanze nti bali mu kugoba maanyi gaki? Bali mu kugoba maanyi ga kizikiza. Kati ffe tugenda kikola tutya? Kati ngenda kubawa direction mbalage engeri gye kirina okukolebwamu entuufu bw'oba oyagala kukozesa kye bayita omuki? Bw'oba oyagala kukozesa kye bayita omunnyo. Tugende ku omunnyo. Naye ez'engeri nnyingi z'osobola okukozesaamu omunnyo, buli omu alina engeri gy'azisomesaako. Naye nze ensomesa eyo sigimatira bulungi. Lwaki sigimatira bulungi? Kubanga nga bwe nabasomesa ne mbagamba nti omwoyo omutukuvu, kubanga nabasomesa ku kintu kye bayita amaanyi. Bwe nali mbasomesa ku kintu kye bayita amaanyi, nabasomesa ne mbagamba nti buli kintu kyonna ekirabikako n'amaaso gano agaffe ag'omubiri tekirina maanyi, wabula ekyo ekitalabika kye kirina amaanyi. Wano sooke tulabe omunnyo guno tugukozesa tutya, oba omunnyo guno gusobola otuyamba gutya. Kati wano yeno vidiyo gye mbadde ndeese tugirabe tumanye omunnyo gusobola okutuyamba to whatever extent.
Kati njagala tulabe video eno every day, tugyetegereze. whether we know it or not. We are Eno affected by y'engeri the yokka spiritual dimension. gyetusobola okukozesaamu omunnyo bw'oba oyagala kutegeera ebintu ebikwatagana n'ensi emu ey'omwoyo entuufu, All of us emit a nga certain si type bino of ebyokulimbalimba spiritual ng'oyagala kufuna views ne likes. Eno video specifically sigikola nti nfune likes oba what, wabula views ze zinsobola okunkolera, kubanga njagala nammwe mbitegeere focusing mumanye our engeri gye attention mulina okukozesaamu in ebintu just ebyenjawulo. satisfying our worldly desires Katugende mu maaso tulabe. breeds negative vibrations. Negative energies from the subtle realm gravitate towards people who emit negative vibrations. They especially seek out individuals who have many personality defects such as anger, greed, addictions, and who have large egos, as they are easier to possess and take control of. During the course of our day, we meet all sorts of people, each emitting various types of spiritual vibrations, both good and bad. As we shake their hands and communicate with them, we are affected with their subtle energies as they are affected with our. Kati wano mbadde njala ku explainingamu katonotono, munansonyiwa, njagala ku explainingamu katonotono. Mbadde kati wano ku nsonga eno wetutuuse, vidiyo egamba along the course of the day, ng'olunaku lugenda mu maaso, tusanga abantu ab'enjawulo. Kati ate abantu ab'enjawulo be tusanga tetubamanyi ki kye bali. Oyinza okujja onkwate mu ngalo oba nze nkukwate mu ngalo, naye nga nze engalo eno gye ngenda okukwasaamu ng'ejjudde amaanyi g'ekizikiza. Take for instance, omuntu bw'aba ava kunywa enjaga, kubanga tojja kumanya nti avudde kunywa ki? Njaga. Ati naye ajja kujja akukwate mu ngalo bw'ati akubuuzeeko, naye nga mu ngalo ze mulimu eki? Mulimu enjaga. Kati ku ngalo eno gy'agenda okukwasa mu ngalo, ku ngalo eno kwennyini kuba kwetooloddeko amaanyi ag'ekizikiza gatya. Take for instance, omuntu anywa taaba. Taaba ndowooza mwenna mumumanyi. Kati taaba eno oli bw'ajja n'akukwata mu ngalo bw'ati, ng'amaze kugira zino taaba, especially nga buno bukubba bw'abayindi, taaba ono akubeera ku ngalo, ekiwunyo kyo kimubeera ku ngalo. Kati buli wakukwata mu ngalo bw'ati, kino ekiwunyo ekibadde ku taaba ono abadde ku ngalo y'ono kiba kiraga nti aliko amaanyi ag'ekizikiza, amaanyi amabi ge gamunywesa taaba oli. Kati bw'amala okukwatako bw'ati, taaba ono ekiwunyo kyakukwasizzaako bw'ati, engalo eno eyiyo naye ejja genda ng'ewunya ki? Ewunya taaba. Kati amaanyi ag'ekizikiza aba agajje mu ngalo eno n'agateeka mu ngalo eyiyo. So bw'oba ogenda ng'obuuzabuuza abantu, tuteeke ekyokulabirako ekyokubiri nga coronavirus. Obudde bwe yaliwo, obudde bwa coronavirus tetwakkirizanga oba tebakkirizanga bantu kukwata bantu baki? Mu ngalo. Lwaki? Nti ekirwadde kya corona kyali kize nnyo okuva ku ngalo eno okugenda ku ngalo eno n'okugenda kweyongerayo okukwata abantu abangi. Omunnyo gulina amaanyi agasika. Mutunule bulungi vidiyo yino. This is how you do it. Amazzi agookya n'amazzi aganyogoga. Fill the bucket to a level that would cover a little more than your ankles. You will also require 2 tablespoons of rock salt. It can be added while filling the bucket. Ndowooza okumukalabya. Begin by immersing your feet in the water. Bw'omala n'oteekamu ebigere, Saying an earnest prayer to God. kati wano Increases. Kati awo wenjagala tulabe okusinga awo nga bwenka stoppings awo. Bw'omala okukwata ebigere n'obiteeka mu mazzi gali, ng'amazzi ago omaze kuteekamu n'omunnyo, ki ky'ozzaako?
Kyozaako kiri kino nti amazzi gali kati wano amazzi omaze gateekamu n'omunnyo omaze guteekamu, kati wano wetugendera okuyita omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu activatinga amaanyi, kubanga omwoyo omutukuvu yatonda omunnyo ogwo n'aguteekamu amaanyi ag'okusika. Omunnyo gulina amaanyi agasika ekintu. Kati omwoyo omutukuvu gwe tugenda okuyita agenda kuyingira agenda kukwata amazzi gano, mino omunnyo gwe tutadde mu mazzi gano agu activating, guyingire mu bigere gusika amaanyi ag'ekizikiza agaliwa agali mu mubiri. Kiki ekiddawo awo ng'omaze okusaba essaala n'oyita omwoyo omutukuvu n'ajja n'atuulawa, n'atuula mu mazzi mu munnyo guli. Kati awo tugende mu maaso. Lord, please let this spiritual healing remedy N'osaba salt Katonda. water be successful Aha. and remove the black energy covering from me, and Very let no negative energy come in the way of the cleansing process. Ndowooza mukitegeera nti ne bw'oba oli mu kukola eno action, amaanyi ag'ekizikiza era still gakulumba. in such a way that the feet are apart from each other. Aha. This aids in the maximum discharge of black energy. Kati omunnyo ng'omwoyo omutukuvu omaze muyita akwata amaanyi ag'ekizikiza gonna n'agasindika wansi. And the devotion on the name of God Tunula bulungi awo. helps in the dislodgement and disintegration of the black energy particles in the body. The salt water is then better able to suck the black energy out. Aha. You will need to keep your feet immersed for around 10 to 15 minutes. Eddakiika 10 During oba these 15 15. minutes, you may find yourself yawning and burping and experiencing sliminess on your feet. Yes. At times, the water may take on a blackish hue and emit a foul odor. These are all signs of the black energy being drained out of your body and that spiritual healing is taking place. Very good. After that, say a prayer of gratitude for the healing. Kati wano nti bw'omala okuyita omwoyo wa Katonda n'ajja mu mazzi ago ng'akwata omunnyo guno n'agu activating ne gutandika okusika amaanyi ag'ekizikiza gonna agabadde mu mubiri gwo. Oteeka ebigere byo kumala eddakiika 15 mu mazzi ago oba eddakiika 10. Bw'oba oyagala kufuna proof, results ogenda zirabira wano. Ojja kuwulira amazzi gano ng'omaze kugyamu ebigere ng'amazzi ago gawunya. Ekisooka, kubanga emyoyo emibi giwunya, evil spirits ziwunya. Kiringa bw'onoolaba omwoyo gw'omulalu nga gukuli kumpi wano. Omulalu yennyini nga tanafa bw'akusemberera kumpi oba owulira ekintu ekiwunya. Bw'omala okukyuka bw'oti n'omulaba ng'akuli kumpi, ogenda okulaba nga nga mulalu. Kati kye kimu, ebyo ebiba bimuwunyako ebyo gye bayita omwoyo, emyoyo emibi gye giba gimuwunyako, gy'emyoyo egy'ekizikiza egyo. Osobola okugiwulira n'ennyindo zo nga tonagirabako nagiraba. Omuntu yenna kasita akusemberera ng'awunya, omanya aliko amaanyi ag'ekizikiza. Yawning. Yawning kasita ogiraba naye eraga nti amaanyi ag'ekizikiza gatandise kukola ki? Fuluma. Kubanga yawning yokka bwe munaaba musazeewo, bwe munaaba mukkiriza ngenda kubayigiriza ne yawning. Yawning nagwo guba mwoyo nga guyingira mu mubiri. Bw'olaba nga oyawninga bw'oti, that is a spirit entering the body and getting out. Kyova olaba Bayibuli etugamba nti ffe tuli nnyumba ya mwoyo mutukuvu. Omwoyo omutukuvu bw'aba ayagala kuyingira mu nnyumba ye, obaapinga bw'oti. N'obaapinga, omwoyo omutukuvu n'ayingira mu nnyumba ye. Nga gwe bw'onooyingira mu nnyumba yo ng'eno gyendimu, waliwo oluggi kwe nina okuyita okuyingiramu.
kati naawe omuntu omwoyo omutukuvu ng'agenda kuyingira mu nnyumba ye ng'agenda kuyingira mu nnyumba ye ayita wano mu kamwa n'obapinga noba n'oyoninga bw'omala okuyooninga naye n'ayingira mu nnyumba ye. Kati bw'olaba ng'oyooninga nnyo emirundi nga 10 oba emirundi kasita oyooninga kuva ku mirundi 2 n'ogenda ku mirundi nga 6 mu ddakiika, manya nti oliko amaanyi amabi, weetaaga ssaara. Ng'oyooninga gweguma ogusooka, n'oddamu ogwokubiri, n'oddamu ogwokusatu, n'oddamu ogwokuna. Oba bw'oba olina omuntu gw'oyogera naye n'olaba nga baapinga omuntu oyo abeerako amaanyi ag'ekiki? Amaanyi ag'ekizikiza. Aba yeetaaga ssaara. Kati ako nkabawa obudde bw'oba oyogera n'omuntu n'olaba nga baapinga, beera careful. Byagenda okwogera beera careful naye ago amaanyi ag'ekizikiza agaba gamuyingira mu kasita olaba omuntu ng'ayooninga more than 2 times. Abeerako amaanyi ag'ekizikiza. Bw'oyinza omulaba nga muntu wo wa bulijjo naye nga tomanyi nti amaanyi ag'ekizikiza ge gakoze eki? Ge gamuliko. Amaanyi ag'ekizikiza ge tuyita evil spirits oba emyoyo emibi oba abantu abaafa naye nga bali mu mbeera embi. Abantu abaafa ge tuyita emyoyo emibi, abaafa nga bali mu mbeera embi. Kati awo ng'omaze Remove your feet from the water and wipe them on the towel. Drain the water into the toilet. Amazzi bw'omala ogayiwa mu toyireeti. With fresh water and wash the towel separately. Amazzi bw'omala ogayiwa mu naye bino ebyogusiiga mu ngalo n'okwata omunnyu n'oguteeka mu ngalo, n'okwata omunnyu n'oguteeka mu nnyumba, n'okwata omunnyu n'oguteeka wansi waki, ebyo tebikola. Ebyo tebikola, ojja guteekayo era sitira amaanyi ag'ekizikiza tegajja kuvaawo, gajja kusigalawo nga gakyakusumbuwa. Lwaki gasigalawo nga gakyakusumbuwa? Kubanga amaanyi ag'ekizikiza newankubadde tegaagala munnyu naye tegagutya. Oyinza okuba nga tonjagala naye ate nga tontya. Bino ebintu bya njawulo. Oyinza okuba nga tonjagala naye nga tontya. So emizimu n'amayembe n'ebiddako bwe bityo tebyagala munnyu naye nga tebikola ki? Tebigutya. Oba olaba mu traditions ez'esitaani ez'emmandwa ez'obwakabaka obw'ekizikiza tebatera kukozesa munnyu era emmere bwe bagifumba tebateekamu ki? Omunnyu. Tebaguteekamu kubanga ebintu ebyo ebimandwamandwa tebyagala ki? Tebyagala munnyu. So abooluganda, Mukama abampeera omukisa mwenna abakite temugoberera abasamize. Abasamize bajja balimba. Temugoberera bantu batalina kumanya, kubanga omuntu atalina kumanya ekisooka w'omulabira nti talina kumanya kasita agamba nti Katonda taliiyo. Buli agamba nti Katonda taliiyo oyo omuntu talina kumanya kwonna.